टपिक के छ भन्दाखेरि इट्स total internal reflection. So what is total internal reflection भन्दाखेरि let's draw an interface between two medium. Suppose this is an interface between two medium. Imagine this to be the rarer medium. Lamle bhane mathiko lai bhanau rarer medium, and this is our denser medium, right? So suppose hamroma euta ray ayo from denser medium to rarer medium. Suppose we have a ray which comes from denser to rarer, and we draw a normal. Let's draw a normal at this position. Suppose this is a normal at this point. So what happens when rays go from denser to rarer? उनीहरुको जानुपर्ने बाटो यो है, उनीहरुको युजुअल बाटो यो, but they will be deflected or reflected away. They will be bent away from the normal. Normal देखि उनीहरु टाढो bend हुन्छ. Okay, so यस्तो हुन्छ. So what happens? यो हामीले angle of incidence जुन चाहिँ छ यसलाई बढाउँदै बढाउँदै लग्यो, यसलाई अझै उता उता बेन्ड गर्दै लग्यो भने this angle of reflection पनि घट्दै घट्दै or बढ्दै बढ्दै जान्छ. This is not angle of reflection. जुन चाहिँ normal सँग बनाउँछ. So this is the angle of reflection. यो पनि के हुँदै जान्छ, बढ्दै बढ्दै जान्छ. एउटा यस्तो स्थिति आउँछ जब हाम्रो जुन चाहिँ रे छ will come, है, and we draw a normal at this point. We draw a normal ray आयो हाम्रो, but this reflected ray it goes past through the interface. यो interface बाट जान्छ, making an angle 90 degree. refracted angle हुन्छ हाम्रो 90 degree, र यो angle of incidence लाई भनिन्छ हामी critical angle. This angle of incidence when the angle of refraction is 90 degree, or when the refracted ray passes through the interface, यसलाई भन्छ हामी critical angle. So what happens if the ray जो रे छ त्यो चाहिँ यो critical angle भन्दा पनि बेसी angle of incidence मा आयो. So let's suppose the ray comes in such a manner that यसले जुन चाहिँ angle of incidence बनाउँछ it is greater than the critical angle. It does make an angle of incidence, right? This angle of incidence is greater than critical angle. So this critical angle भन्दा बेसी भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि the ray will be completely reflected back. You refract हुँदैन, it will be totally reflected back to the denser medium. So यो critical angle मा चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि रे चाहिँ interface बाट पास भएको थियो. अब यो भन्दा नि बेसी एंगल बनायो भने चाहिँ the ray will be completely reflected back to the denser medium. यो phenomenon लाई भनिन्छ total internal reflection. Okay, so basically जब एउटा रे चाहिँ denser medium देखि rarer medium आउँदैछ अनि critical angle भन्दा बेसी मा आउँदैछ भने चाहिँ त्यो रे चाहिँ completely reflect back हुन्छ त्यही medium मा. It will be त्यही denser medium मा reflected हुन्छ. So त्यो phenomenon लाई भनिन्छ total internal reflection. है, now यसको normally exam मा आउँछ जुन चाहिँ हामीले यो definition मै पढ्छौं त्यसलाई नै आउँछ कहिले कहिले exam मा सोध्छ. The two conditions for total internal reflection. Total internal reflection हुनुको लागि दुईटा condition छ. So first is that the light
should go from denser to rarer medium. यो लाइट चाहिँ कहाँदेखि कहाँ जानु पर्यो, डेन्सरदेखि रेयर मिडियममा जानु पर्यो. अब यु मे आस्क वाइ, इट इज बिकज only in the denser to rarer जुन चाहिँ रिफ्लेक्सन छ त्यहाँदेखि चाहिँ लाइट विल बेन्ड अवे फ्रम द नर्मलपट्टि होइन, नर्मलदेखि टाढो जान्छ. अब रेयर टु डेन्सरमा के हुन्छ भन्दाखेरि द रे विल बी बेन्ड टुवर्ड्स द नर्मलपट्टि बेन्ड हुन्छ. सो यहाँनिर त रिफ्लेक्ट हुने स्कोप रहेन है. यहाँ यो जुन चाहिँ डेन्सर टु रेयरमा चाहिँ इट विल बेन्ड अवे फ्रम द नर्मल. सो द्याट्स वाइ देयर इज एन स्कोप अफ टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन. अब यसको सेकेन्ड कन्डिसन हो द्याट द एङ्गल अफ इन्सिडेन्स सुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एङ्गल. अब डेन्सरदेखि रेयर गयो भन्दैमा यो टोटली रिफ्लेक्ट हुने कुरा होइन है. इट विल ओन्ली बी रिफ्लेक्टेड कम्प्लिटली इफ द एङ्गल अफ इन्सिडेन्स इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एङ्गल. अब यो क्रिटिकल एङ्गल हरेक मेटेरियल आफ्नो आफ्नोको लागि फिक्स्ड हुन्छ. अनि त्यो चाहिँ रिफ्लेक्टिभ इन्डेक्ससँग कसरी रिलेटेड छ वी सुड अन्डरस्ट्यान्ड. So now we will simply, it will not take much time. We can simply understand how we calculate this critical angle in terms of refractive index. So we know, हामीलाई याद छ, simply हामीले running गर्न सक्छ. We know that critical angle हामीलाई के याद छ भन्दा नट क्रिटिकल एङ्गल, रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ द सेकेन्ड मिडियम. सो म्यू चाहिँ कुन चाहिँ के हो भन्दाखेरि म्यू इज इट इज द रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ डेन्सर मिडियम. डेन्सर मिडियमको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स हो राइट. सो दिस विल बी इक्वल टु साइन आर बाई साइन आई. अब नर्मली वी हेभ स्टडिड म्यू त हामी लेख्छौँ साइन आई बाई साइन अफ आर. तर यु मे आस्क वाइ आर बी राइटिङ साइन आर बाई साइन आई. किनभने जब हामी यो निकाल्छौँ यो फर्मुला साइन आई बाई साइन आर, दिस रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स इज द रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ सेकेन्ड मिडियम. यो चाहिँ कुन चाहिँको हो, सेकेन्ड मिडियमको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स जहिले पनि. सो फर इक्जाम्पल, let's remove this. If a ray is coming from first medium, one medium to another, अब त्यो denser to rarer or rarer to denser, it's not important. So let's imagine that a ray is coming from this is the first medium, second medium, ray is coming from this, and there is the normal, we reflect, it is reflected. Okay, so यतिखेर चाहिँ द रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ सेकेन्ड मिडियम चाहिँ म्यू 2 हुन्छ. इट इज गिभन बाई साइन आई बाई साइन आर. यो आई भयो, यो भयो आर. तर जुन चाहिँ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ फर्स्ट मिडियम छ त्यो खोज्नु पऱ्यो भने वी जस्ट रेसिप्रोकेट दिस थिङ है, उल्टा बनाउँछ हामी यसलाई. इट बिकम्स साइन आई साइन आर बाई साइन आर बाई साइन आई. सो त्यही कारण हामीले यो जुन चाहिँ फर्स्ट केसमा हामीले यो डेन्सर मिडियमको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स खोज्दैछ, त्यही कारण वी राइट दिस एज साइन आर बाई साइन आई. त्यही कारणले हामीले फर्स्ट मिडियमको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स खोजेकोले गर्दा. सो इफ दिस इज द थिङ, हाम्रो यो क्रिटिकल एङ्गलको केसमा के हुन्छ, हाम्रो एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन रिफ्र्याक्सनको एङ्गल हुन्छ 90 डिग्री. सो आरको जग्गामा हामी लगाउँछौँ 90 डिग्री. अनि हाम्रो एङ्गल अफ इन्सिडेन्स हुन्छ क्रिटिकल एङ्गल, सो साइन आइसी है. सो यसले गर्दाखेरि के भयो, वाट वी क्यान राइट भन्दाखेरि म्यू बिकम्स साइन 90 भनेको 1 एन्ड साइन आइसी इज साइन आइसी इटसेल्फ. So we get a relation between refractive index of denser medium and the critical angle. So what is that relation we just obtained? It is very important.
is equal to 1 by sine IC. Okay, so this is the relation between refractive index and critical angle. Okay. So इसको application total internal reflection को application में एउटा let's try to understand one question which is very interesting at the same time okay. So this is a question from last year. This was a question which came in last year. Very interesting question. See, this came for 3 marks. This came for 3 marks last year, and it is related. It has everything to do with total internal reflection. Okay. So see, के हुन्छ भन्दाखेरि the question is a diver looking out through water sees the outside world contained in a circular area on the surface of water. If the diver's eyes are root 7 meter below the surface of water, then calculate the area of the circle. Okay, so see, यहाँ नि total internal reflection कसरी काम लाग्छ भने imagine this is a surface, है, यो मुनि water छ, मुनिपट्टि water छ, and there are it can be anything, fish or human being who is looking from here. Let's say is looking from here, उसले चाहिँ सबै जग्गा देख्नु सक्दैन. There is a limit to what he can see, and this limit is set by total internal reflection. Okay, let's draw a better figure. That limit is set by total internal reflection. जति पाए त्यति देख्नु सक्दैन. Can only see this much, because if the ray is coming from this sorry, let me use a different color. If the ray is coming from the horizon of the sea को horizon, यो sea छ, यो sea level हो, यही देखि रे आयो भने पनि what happens is that it will be bent towards the it will be bent towards here, right? Okay, let me redraw this. ओरालोपट्टि bend हुन्छ. This is the ray of light as well as this thing. So if we draw a line, so this will be, you bend huncha, it will go like this. So a person who is sitting there will see this. A person who is there, person who is watching from this point, उसले यो रिजनमा मात्रै देख्न सक्छ, and this is our critical angle. यहाँ हाम्रो हुन्छ critical angle, उसले यो रिजनसम्म मात्रै देख्न सक्छ, किनभने यो रिजन भन्दा बेसीको के हुन्छ, टोटली रिफ्लेक्ट हुनुपर्छ. सो यहाँ नि यो रिफ्लेक्ट, यहाँको लाइट, अब यहाँ के छ, if there is something like a rock out there, यहाँको रे चाहिँ ठोकेर यता आउँछ, उसले बाहिरबाट आएको रेस चाहिँ यो सम्म मात्रै, यो एंगलबाट मात्रै आउँछ, त्यो बेसी उसले देख्नु सक्दैन. So that's why, okay,
यस त्यस्तो हुन्छ है. ओके सो द्याट्स अब त्यसलाई निकाल्नको लागि दिस इज द क्रिटिकल एङ्गल. हामीले यो क्रिटिकल एङ्गल हो. अब क्वेसनले इट्स आस्किङ भेरी नाइस क्वेसन कि यो जुन चाहिँ ड्राइभर छ उसको आँखा चाहिँ सर्फेसदेखि रुट 7 मिटर बिलो छ. रुट 7 मिटर बिलो छ. हाउ टु फाइन्ड द एरिया अफ द सर्कल. यो जुन चाहिँ सर्कल उसले देख्नु सक्दैछ त्यो सर्कलको हामीलाई एरिया चाहियो. सो वी हेभ टु बेसिकली फाइन्ड दिस रेडियस. रेडियस खोज्यो भने त हामीले सर्कलको एरिया निकाल्न सक्छ. सो सर्कलको एरिया कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि we have been given that the refractive index of water is 4/3. So we know, simple size solution, we know basically that refractive index is given by refractive index is 4/3, and we also know that sine of critical angle is 4. No, sorry, not 4. What? Sine of critical angle is 1 by mu. 1 by mu, which is basically equal to 1 by 4/3. 3 mathi ayo, so it becomes 3/4. Sine of IC becomes this, right? So sine IC is 3/4. So let's do one thing. Sine is 3/4, but we also know that sine is what? Sine IC is 3/4. Sine को formula हो perpendicular by hypotenuse. So this is IC, यसको लागि perpendicular यो भयो. Hypotenuse is this side, so यहाँबाट छ. So let हाम्रो perpendicular ले मान्यो 3k because यहाँ 3 छ, अनि हामीले hypotenuse ले मान्यो 4k because it is 4. अब हामीलाई Pythagoras theorem and our base is root 7 meter जुन चाहिँ हामीलाई याद छ. So using so what we do now is we use using Pythagoras theorem. Pythagoras theorem हामीले use गर्यो भने what happens? यो हाम्रो hypotenuse यो वाला side, यो this is base, this is perpendicular. This is base, this is perpendicular. So Pythagoras theorem के भन्छ? Hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. Our hypotenuse is 4k. So 4k को square is equal to perpendicular is 3k. 3k को square plus base square. Now base is given to us, right? So root 7 को square. So 4k square becomes 16k square. 3k square becomes 9k square plus root 7 square becomes 7. Okay, so this 16k square minus 9k square becomes 7, right? 16k square minus 9k square is it becomes 7k square. So it's 7. So 7 cancelled. K square is 1. Basically k को value आयो yes square root of 1,
which we take as 1 only, right? K को value आयो 1. Okay, so now K को value 1 आयो भने what we had taken, हामीले के लेखेको थियो, हामीले we had taken कि लेखेको थियो, we had taken our perpendicular to be 3k, hypotenuse to be 4k. जुन चाहिँ radius छ, what is it? It is the perpendicular, right? Perpendicular नै हाम्रो के हो, radius of the circle पनि हो. So perpendicular or radius of the circle हामीले कति लिएको थियो, we had taken to be 3k. So radius, which is basically our perpendicular, this is 3k, and k हामीले कति पायो 1, so it is 3 okay, meter, because the unit was in meter. So perpendicular 3 meter आयो, radius is also 3 meter. So area कति भयो, pi r square. So 22/7 into, okay, we may use, okay, 20/7 into 3 into 3. 22/7 is 3 3 is 9, so 22 9 ja. We need to multiply 22/9. It becomes how much? 22 9 ja, 9 2 ja 18, 1 9 2 ja 18, so 198. So it is 198/7 meters square. So this is the area which can be seen by the diver. डाइभरले जुन चाहिँ के गर्न सक्छ, देख्न सक्छ. Then calculate the area. If the divers are below, okay. So our question is complete. This question had come in 2022. यही वर्ष आएको. So we solved this question in this way.